Hi and welcome back to another mouth-watering episode of Rajati's Family Kitchen. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம oats பாயசம் எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So today we'll be looking at how to prepare oats payasam. So it's a dessert. Let's have a look. இந்த oats பாயசத்திற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So let's have a look at the ingredients that we need. oatsல வந்து பல வகை இருக்கு. அது வந்து rolled oats, அப்புறம் quick oats அந்த மாதிரி எல்லாம். நான் சீக்கிரம் பண்ணலாம் இந்த quick oatsல. சோ 1 கப் quick oats நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். There are many varieties of oats. We're using quick oats and we have 1 cup here. ஆக்சுவலா நீங்க எந்த பால் வேணா எடுத்து வச்சுக்கலாம். மில்க்கு வந்து பல வகை இருக்கு. full cream milk, light milk, skim milkனு. நான் சோயா மில்க்ல வந்து light soya milk எடுத்து வச்சிருக்கேன். We need soya milk, but of course you can use the regular milk as well. ஏலக்காய் இந்த ஏலக்காயில வந்து ஒரு 4 ஏலக்காயை உரிச்சு இங்க வெச்சிருக்கேன். So we need 4 to 5 cardamom pods and we need the seeds of these. உலர்ந்த திராட்சை இந்த உலர்ந்த திராட்சையை வந்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்து கடைசியா நம்ம வந்து நெய்ல இது பண்றத பத்தி காமிக்கலாம் அப்புறம். We need a handful of sultanas. 4-5 முந்திரி பருப்பு அதனை உடைச்சு வெச்சுக்கணும். We need 4 to 5 cashew nuts and we're going to grind this in the mortar and pestle. இதுல வந்து எல்லாமே mixed nuts-ஆ இருக்கு. இதுல வந்து பரங்கிக்காய் விதை, வெள்ளரிக்காய் விதை எல்லாமே இருக்கு. இதுல கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. We need a little bit of mixed seeds. So we have sunflower seeds, pumpkin seeds and cucumber seeds here. சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து இங்க நான் raw sugar எடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து நிறைய சர்க்கரை வேணும் அப்படினா நீங்க நிறைய சேர்த்துக்கலாம். We need 3 to 4 tablespoons of sugar. Of course you can add more according to your taste. நெய் வந்து இந்த திராட்சை கடைசியா நம்ம வந்து வறுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கலாம். We need enough ghee to fry the sultanas. இந்த ஓட்ஸோட சேர்ந்து கொஞ்சம் வாட்டர் கலந்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். We need a little bit of water as required. எடுத்து வச்ச இந்த ஓட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாத்திரத்துல போட்டுக்கிறேன். So the first step is to place the oats in a saucepan. இந்த சோயா மில்க வந்து லைட் சோயா மில்க் எடுத்துக்கிறேன். அத வந்து இந்த ஓட்ஸ் மூழ்கிற அளவுக்கு மேல ஊத்திக்கிறேன். So we need to use enough soya milk that it covers the oats and the oats are submerged in the milk. And we're using light soya milk, but of course you can use the full cream one as well. ஆக்சுவலா இது வந்து நல்லா வேகும்போது கொஞ்சம் டைட்டா போய்டும். அதனால கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். We're also adding a little bit of water because when we boil it would get thick and we're adding water to reduce that thickness. இந்த உருளையில எடுத்து வச்ச ஏலக்காய். So the next step is to place the cardamom pods, the seeds from the cardamom pods into the mortar and pestle. அப்புறம் 4-5 முந்திரி பருப்பு and about 4 to 5 cashew nuts in there as well. பாதாம் வந்து 4-5 கொட்டை. Almonds 4 to 5. நான் சொன்னேனே மிக்ஸ்டு விதைகள்னு அத வந்து போட்டுக்கோங்க. And a little bit of the mixed seeds. இதெல்லாம் நல்லா கொட்டிக்கணும். 1-2 கொட்டி நல்லா இது பண்ணிட்டு and we're going to give this a rough grind in the mortar and pestle. கொஞ்சம் நல்லா 1-2 குட்டி ரவையாட்ட நல்லா கொட்டிட்டு இத வந்து ஃபுல்லா இதுல இந்த மில்கோட சேர்ந்த ஓட்ஸ்ல போடணும். And what we're going to do after that is add that inside this oats and soya milk mixture. We don't want it to a powder, it's just like a rough grind. இப்போ இத வந்து கொட்டினத வந்து ஃபுல்லா இதுல போடுறேன் நான். So we're adding it into the soya milk and the oats mixture. போட்டுட்டு நல்லா கலந்துக்கணும். And we're going to give it a good mix so all that flavor from the nuts and the cardamom sinks into the milk. நல்லா கலந்துட்டு எடுத்து வச்ச சுகரை போடுறேன். We're also adding the sugar in there. We're using raw sugar, but of course you can go ahead and use white sugar as well. ஆமா நான் எப்பொழுதுமே raw sugar தான் யூஸ் பண்றேன். சோ நான் அதனால இத போட்டுருக்கேன். நீங்க white sugar கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இது எல்லாம் சேர்ந்த இந்த ஓட்ஸ் மில்க் எல்லா விதமான நட்ஸும் இருக்குறத வந்து நான் இப்ப கொதிக்க வைக்க போறேன். So the next step is over at the stove. We're going to heat this up. So let's have a look. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த கலவையை வச்சிருக்கேன். இது நல்லா கொதிச்சு அந்த ஓட்ஸ் மையா கரைஞ்சு மில்கோட சேரணும்.
So we've turned on the stove. We need to heat this up until the oats really cook, and it should nearly disappear. To that extent, we need to boil it. இந்த ஓட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி இதை வந்து பாயசமாவே பண்ணி சாப்பிடணும்ட்டு இல்லை, காலையில் வந்து கஞ்சியாக கூட குடிச்சிக்கலாம். அந்த லெவலில் வந்து நீங்கள் மில்கோட சேர்ந்து ஓட்ஸை சுகர் போட்டோ இல்லை சுகர் போடாமல் கூட இது சாப்பிடலாம், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can even eat oats as a breakfast item, as a porridge with milk. But this is for a special occasion. We're putting a lot of sugar in there. But oats have really good benefits. It's a good source of energy and it's got low GI. So the sugars that are released in there are spread over for a long time. So it's especially good for diabetics. இந்த ஓட்ஸோடது வந்து ரொம்ப ஜோரு. இப்போ சப்போஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து வெதரை பொறுத்து நம்மளோட ஸ்கின்ல வந்து ட்ரை ஸ்கின் வரலாம். அந்த மாதிரி ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கும்போது ஓட்ஸை ஒரு கப் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மில்கையோ இல்லைன்னா தண்ணியோ மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் உடம்புல வந்து ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா ட்ரை ஸ்கின் போய் இது ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்கின்னு பளபளப்பான ஸ்கின்னு கொடுக்கும் இது. Also with oats, if you do have the problem of dry skin, if you put a little bit of oats in your tub bath and use that instead of soap, because soap does dry your skin out, it actually moisturizes your skin and gets rid of that dryness. டெய்லி வந்து நீங்கள் ஓட்ஸ் வந்து கஞ்சி ஆட்டை காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணும்போது சில நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ திடீர்னு யாராவது வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டில் எதுவுமே இல்லைங்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ஓட்ஸையே வச்சு குயிக்காக ஒரு பாயசம், எப்பொழுதுமே ஒரு ஸ்வீட்டோட விருந்தினர்களை வந்து உபசரிக்கிறது நம்ம வழக்கம். ஸோ ஈஸியாக பாயசத்தை பண்ணி ஒரு வடையை பண்ணி அழகு போல் சூப்பர் விருந்து அசத்திடலாம். It's a very quick dessert to make, especially when you have unexpected guests. It's just easy to make because if you just have oats in your home, you can make this in seconds and it's very tasty and your guests will love it. குளிர்காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப குளிர் அடிக்கும் போது அழகான இந்த பாயசத்தை பண்ணி நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்துக்கு சத்து, அப்புறம் ரொம்ப ஜோரா இருக்கும். அந்த டயத்துல சுட சுட பாயசம் சூப்பரா இருக்கும். This particular recipe would be great during winters. It'll be warm and nice. And the good thing about oats is also it helps you to control weight. You'll feel fuller for longer. So it's good for people who are trying to control their weight and trying to lose weight. இது இப்ப நல்லா வெந்து கடிச்சிட்டு இருக்கு. இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். வெந்த உடனே இந்த பாயசம் ரெடி ஆயிடும். As you can see, the oats is getting cooked. We need to wait a little bit longer. ஸோ இந்த ஓட்ஸோடது வந்து இப்போ ரெடி ஆயாச்சு. இதுக்கப்புறமா இதில் அந்த சுல்தானா வறண்ட திராட்சையை வந்து நெய்யில் தாளித்து அதுக்குள்ளே கொட்ட போகிறேன். The oats have now cooked, so we can turn off the stove, and the next step would be to fry the sultanas with the ghee in another saucepan. இப்போ இந்த ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் எடுத்திருக்கேன், அந்த நெய்யை போட்டுட்டு அப்புறம் சுல்தானா அதில் போடணும். So in the other saucepan we've added our ghee and we're waiting for that to melt a little bit. கொஞ்சம் சுல்தானா அதில் போட்டு அது நல்லா உப்பணும். உப்பின உடனே இது வந்து அந்த ஓட்ஸ் பாயசத்துக்குள்ளே கொட்டிடணும். So we've added a handful of sultanas and we need to wait until the sultanas actually bubble up and get bigger a little bit. ஆக்சுவலாக நான் எடுத்திருக்கிற ஓட்ஸ் வந்து குயிக் ஓட்ஸ். நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்டான அந்த ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் வெந்ததுக்கு அப்புறமா சுகரை ஆட் பண்ணுங்க. நான் வந்து குயிக் ஓட்ஸ் எடுத்ததுனால அதோட சேர்ந்து சுகரை போட்டிருக்கேன், அதனால அது வெந்தாச்சு. So because we've used quick oats, we've added the sugar in straight away. But if you're using rolled oats, you need to cook that first and then add the sugar. இப்போ இந்த சுல்தானா வந்து அதாவது இந்த வளர்ந்த திராட்சை பார்த்தீங்களா குண்டு குண்டா அழகா நெய்யில் பொரிஞ்சிருக்கு. இதை நம்ம வந்து ஓட்ஸோட அந்த பாயசத்தில் கொட்டுறோம். So as you can see, the sultanas have inflated. They've become quite big. So we've just added that to the oats mixture that we had done. அப்புறம் கலந்துக்கணும். And just mix it along throughout. இப்போ இந்த ஓட்ஸ் பாயசம் ரெடி. நம்ம நல்லா சாப்பிடுறதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. So it's now ready to be served. இந்த அருமையான ரொம்ப சுவை கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஓட்ஸ் பாயசத்தை கண்டிப்பா நீங்க உங்க வீட்ல பண்ணி பாருங்க. It's now ready to be served. Do try this delicious, creamy and mouth-watering dessert at your place as well. இது சோயா மில்கோட இருக்கறனால ரொம்ப சத்தான உணவு கூட.
It's very healthy because of the oats. It's also got soya milk, which is also healthy. If you want to know more about oats or soya milk, please visit our website www.rajathifamilykitchen.com. And we also have other interesting oats recipes such as oats upma, which is also a delicious recipe made out of oats. So do check that out at our website. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பண்ணி பாருங்க. அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி. ராஜாத்தி ஃபேமிலி கிச்சன். So let's meet in the next episode. Thank you for watching our show.